Hello everyone, welcome to SAIMEDHA Koti Hyderabad. In this class, I would like to discuss about another topic in the induction machine. Topic name is speed control of the three-phase induction motor. It is class number 6. We have discussed class up to class number 5 and the class number 6 is speed control of the three-phase induction motor. And in this topic, I will discuss about short notes and concept through question. And this class is useful for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE exams and Telangana Genco, Transco and Discoms exams. Okay, let's start from these short notes and after that we will discuss concept through questions. Short notes are also called key points. Okay, this one is short notes or key points. Short notes or key points or observations or possible questions from speed control of the three-phase induction motors. So what are the possible questions from the speed control of three-phase induction motors point of view? So one of the question is speed of the three-phase induction motor depends on the slip of the motor and synchronous speed. So we know that the speed here, the speed of the induction motor N is equal to the ns into 1 minus s, ns into 1 minus s, where ns is the synchronous speed and s is the slip of the motor. So where ns you can write ns is equal to 120 f by p. Here f is a frequency and p is a number of the poles and s is the slip of the motors. Okay, slip of the motor, and this is the speed is equal to n equal to ns into 1 minus s. So from this equation, what we conclude that a speed of the induction motor depends on the two parameters. One is the synchronous speed and second one slip of the induction motors. The speed of induction motor, second observation is the speed of three-phase induction motor that depends on the following parameters such as one is the synchronous speed. Synchronous speed is also called speed of the rotating magnetic field, synchronous speed ns, and second one is the slip of the motor point. So it is denoted by s. So the speed of induction motor depends on the two factors. So one is the synchronous speed and second one is slip of the motors. And sometimes we have a question, and third observation is the slip control techniques. Okay, to control speed of the induction motor depends on the two parameters. One is the synchronous speed and second one is slip of the motor. So slip speed ను కంట్రోల్ చేయడానికి ఇండక్షన్ మోటార్ యొక్క స్లిప్ ను ఏ విధంగా వేరీ చేయాలి అనేది. సో దట్ మెథడ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్లిప్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్. ఒక స్లిప్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ అని. సో ఏమేమి స్లిప్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్. సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఈస్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సప్లై వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్. Supply voltage control method. So ఇది ఒక క్వశ్చన్, supply voltage control method. And second one is another method is a rotor resistance control method. Resistance control method. So this is also one more rotor resistance, another method, slip control techniques. And third one is the rotor EMF injected methods.
rotor EMF injected methods. So these are three methods under the category of slip control techniques. And supply voltage control methods. So question ఏమంటే supply voltage control method ను synchronous squirrel cage induction motor కు వాడతారా లేదా స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ కు వాడతారా అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సిమిలర్ గా రోటర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ కూడా స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ కు వాడతామా లేదా స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ కు వాడతామా అనే క్వశ్చన్. అండ్ అదేవిధంగా రోటర్ ఈఎంఎఫ్ ఇంజెక్టెడ్ మెథడ్ను కూడా స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి వాడతారా లేదా స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్కి వాడతారా అనే క్వశ్చన్ అడుగుతాను. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్, సో దిస్ వన్ సప్లై వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ ఒక యూజ్డ్ ఫర్ టు కంట్రోల్ స్పీడ్ ఆఫ్ స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అండ్ ద స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్. Induction motor. So both squirrel cage induction motor and the slip ring induction motor. And rotor resistance control method. So it is used for, okay, this one is used for the slip ring induction motor only. So is only the slip ring induction motor only. Why? Because through slip ring some amount of external resistance is injected into the rotor circuit. So due to which the net resistance of the rotor increases. And next one, rotor EMF injected method. It is also used for the slip ring induction motor only. So ilan question adige chance unde. So idi slip ring induction motor ku maatrame vaadtam. Ade supply voltage control undanukondi adi squirrel cage induction motor ade vidhanga slip ring induction motor ku vaadtaru. And next one more observation, the fourth possibility of the question, and synchronous speed control techniques. Synchronous speed control techniques. ఏమేం synchronous speed control techniques అనేవి ఉంటాయి. So one of the method is, the first one, one of the method is a pole changing method. So pole changing the method. So this is the synchronous pole changing method. And otherwise pole changing method. Second one is one more method, frequency control method. Supply frequency or frequency control method. And next one more method. So third one is cascading of the two induction motor. So this is cascading of the two induction motors. And it is also called, another name of this one, slip recovery methods. So this is the name of this one, is the slip recovery method. And one more name, so it is also called the can continuation of the two induction motors. So can continuation of two induction motors. So ee vidhanga vilsam dini cascading of two induction motor, slip recovery method and cascading of induction motor. Now question entante ఏ మెథడ్ అనేది ఏ మోటార్ కు వాడతామని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్, స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో పోల్ చేంజింగ్ మెథడ్, సో దిస్ పోల్ చేంజింగ్ మెథడ్, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఓన్లీ. సో ఎందుకు అని అంటే, సో స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్లో the squirrel cage rotor can respond automatically with any changes of the stator poles. So అందుకని ఇది squirrel cage induction motor only. And next frequency control method, so it is used for squirrel cage induction motor and slip ring induction motors. So both motors కు సో మనం frequency control method అనేది వాడొచ్చు. తర్వాత క్యాస్కేడింగ్ ఆఫ్ టూ ఇండక్షన్ మోటార్స్, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్క్విరెల్ కేజ్ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఓన్లీ. సో మెయిన్ ఇండక్షన్ మోటార్ కంపల్సరీగా స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉండాలా. ఆక్సిలరీ ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది
స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉండొచ్చు లేదా స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉండొచ్చు. బట్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ ఓన్లీ. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ అబ్జర్వేషన్. సో ఫిఫ్త్ వన్ సియర్, ఫిఫ్త్ అబ్జర్వేషన్. అండ్ సపోజ్ ఫిఫ్త్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ సియర్, observations. Okay, what are the observations? So from supply voltage control method, supply the voltage control method. So ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సప్లై వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్ నుంచి. సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే క్వశ్చన్. ఫస్ట్ వన్, సప్లై వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ the speed of the induction motor can be controlled below its rated value only. So first one, so in this method, okay, in this method the speed of induction motor, speed of the induction motor is controlled below its rated value, below its rated value only, రేటెడ్ వాల్యూ. సో ఇది ఒక ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్, దీంట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, సప్లై వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్. సో ఇఫ్ సప్లై వోల్టేజ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బిలో ఇట్స్ రేటెడ్ వాల్యూ టు కంట్రోల్ ఇట్స్ స్పీడ్, ద స్లిప్ ఆఫ్ ద మోటార్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్. వెన్ స్లిప్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఇంక్రీజెస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మోటార్ డ్రాస్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్. సో ఆ ఎక్స్ట్రా కరెంట్ దాన్ని మనం ఓవర్లోడింగ్ కరెంట్ అని అంటాం. సో ఇయర్, సో డ్యూ టు ఓవర్లోడింగ్ కరెంట్, సో డ్యూ టు ఓవర్లోడింగ్ కరెంట్ ప్రాబ్లం, ఓవర్లోడింగ్ కరెంట్ ఒక ప్రాబ్లం. సో దిస్ మెథడ్ that cannot be implemented for wide range of the speed control. So this method can't be operated or can't be implemented for wide range of the speed control, wide range of the speed control, the speed control లో. సో ఇది మళ్ళీ అడిగే క్వశ్చన్స్, వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆపరేట్ చేయలేం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఇన్ దిస్ మెథడ్, సో వాట్ ఆర్ ద కన్క్లూజన్స్ హియర్? సో హియర్ the speed is reduced below its rated value. Here in this method, torque is a constant. Okay, torque is constant and power is varied, So ilant question adige chance. So variable torque constant and variable power drive applications ku ee method vadochu. సో ఈ మెథడ్లో మనం టార్క్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు ఎట్ టార్క్ కాన్స్టెంట్ కండిషన్, సో ఎట్ టార్క్ కాన్స్టెంట్ కండిషన్, సో వీ కెన్ సే దట్ S1 is equal to V1 square, so that is S2 into V12 square. So this is the condition here. The S1 is here, in this case V11 is a applied voltage, rated voltage, and S1 is the slip of the motor corresponding to the rated voltage, and S2 is a V12 is a reduced rated voltage, S2 is the slip of the motor corresponding to the reduced voltage. After getting S2 we can find, so therefore N2 is equal to, so here Ns into 1 minus S2. So ila chesnam anukondi, so now we can find the speed of the motors. And next one more question, the percentage of the overloading current ఏ విధంగా అనుకుంటాం అంటాడు. సో ఓవర్లోడింగ్ కరెంట్ అనేది సో ఎలాగ అనుకుంటాం? ఓవర్లోడింగ్ కరెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I1 is directly proportional to S into V1 and S into the V1 values. So like this you can calculate S1 is a V1 values point of view. So here current is directly proportional to S times of the V1. So from here we can get the I12 divided by I11 is equal to S2 divided by S1. So into V12 divided by V11. So ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం ఓవర్లోడింగ్ కరెంట్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా సప్లై వోల్టేజ్ కంట్రోల్ మెథడ్ నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ ఇలాంటి డేటా ఇచ్చి మనకు స్లిప్ కనుక్కోవాలన్నా, స్పీడ్ కనుక్కోవాలన్నా, ఇక్కడ మనం S2 కనుక్కోవాలనుకోండి, ఎలా వేయాలి? S2 అనేది S11 V1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై
the V12 square. S1 అనేది rated the slip of the motor corresponding to the rated voltage and the rated speed. So ఇవి speed observations from the supply voltage control methods. And next coming to the another possibility of the question. So another one, and observations. Okay, this one is observations from and rotor resistance control methods. Rotor, the resistance, the control method. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అబ్జర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ ద రోటార్ resistance control methods. So one of the question, first one, this method is also, in this method also, speed of the motor can be controlled the below its rated value only. So this, in this method also, so in this method, okay, in this method, the speed of induction motor is controlled. Speed of the induction motor is controlled below its rated value. Below its rated value. Rated value. So ఇది మాకు అడిగే క్వశ్చన్, below its rated value. Next one, due to overheating problem in the rotor winding, this method cannot be implemented for wide range of the speed control. So this one, second one, due to overheating problem. Overheating problem in the rotor winding. Overheating problem in rotor winding. Rotor winding. So this method cannot be implemented for wide range of the speed control. Wide range of the speed control techniques. But it can be used for narrow range speed control, but it cannot be used for wide range of the speed control techniques. మరి దీంట్లో మనకు స్లిప్ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం? ఒక ఎట్ రోటార్ కాన్స్టెంట్ కండిషన్, సో రోటార్, సో ఎట్ టార్క్ కాన్స్టెంట్ కండిషన్, సో టార్క్ కాన్స్టెంట్, సో దట్ ఈస్ S1 divided by R1 R2 is equal to S2 divided by R2 plus RE values. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం S2ను కనుక్కోవాలి. సో S2 వచ్చిన తర్వాత దీని నుంచి N2 is equal to NS into 1 minus S2 చేసినాం అనుకోండి, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద న్యూ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్స్. ఈ విధంగా న్యూ స్పీడ్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్, so this method, in this method also, so ila speed the air, so in this method also torque is constant, the torque constant, and the power is variable, so power is a varied, so that it is also used for constant torque and variable power drive applications. So these are observations from the rotor resistance control methods. And next one more method, so that is a rotor EMF injected method. So in this method, suppose third one chudandi, another observation, sixth one, seventh, and seventh observations here. Observations, okay, from rotor EMF injected methods. EMF injected methods. సో దీనిపైన ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడు కూడా రోటార్ ఈఎంఎఫ్ ఇంజెక్టెడ్ మెథడ్లో స్పీడ్ కంట్రోల్ అన్నది ఎబో ఇట్స్ రేటెడ్ వాల్యూ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, అదేవిధంగా బిలో ఇట్స్ రేటెడ్ వాల్యూ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో నా ఇన్ దిస్ మెథడ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఇండక్షన్ మోటార్ ఈస్ కంట్రోల్ above its rated value, as well as below its rated value. సో ఈ విధంగా మనం రెండు కంట్రోల్ చేయొచ్చు, above its rated value as well as below its rated values. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, సో ఈ మెథడ్లో రోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది, అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈఎంఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు ద రోటార్ సర్క్యూట్
is must be equal to the existing rotor induced EMF value. Must be equal to the frequency, rotor frequency. So frequency of external EMF to be injected into the rotor circuit, to be injected into the rotor circuit. So the rotor circuit to be injected into rotor circuit is equal to the rotor frequency ki equal undala, rotor frequency అని. మన నెక్స్ట్ ఎట్ టార్క్ కాన్స్టెంట్ కండిషన్స్. సో ఎట్ టార్క్ కాన్స్టెంట్ చూడండి. సో ఎట్ టార్క్ కాన్స్టెంట్ కండిషన్, సో వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ హియర్? S1, సో S1, సో E2 square is equal to the S2 E2 plus EX plus or minus EX whole square. EX is the external EMF to be injected into the rotor circuit. సో ఇప్పుడు E2 plus EX అనే ప్లస్ సైన్ ఈస్ ఫర్ ద ఇన్ పేజ్, ఒక ఇన్ పేజ్ అని. అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఈఎంఎఫ్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ పేజ్ ఉంది అనుకోండి, నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్లిప్ అనేది డిక్రీజ్ కావాలా టు మెయింటైన్ టార్క్ కాన్స్టెంట్. ద స్లిప్ డిక్రీజ్ అయిందంటే స్పీడ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద above its rated value, to control the speed of the induction motor above its rated value, EMF to be injected into the rotor circuit must be in phase with the existing rotor EMF. And that is next one, minus sign is 180 degree phase opposition, 180 degree phase up. అప్పుడు ఏమైతుంది? నెట్ ఈఎంఎఫ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, స్లిప్ ఇంక్రీజ్ అయితే టు మెయింటైన్ టార్క్ కాన్స్టెంట్. సో ఎప్పుడైతే స్లిప్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకో, స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బిలో ఇట్స్ ద రేటెడ్ వాల్యూ. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ మోటార్ above its rated value as well as below its rated value. So another method to control the speed of induction motor is a pole changing method. So eighth observation is the pole changing method. Okay. So in this pole changing methods here, in this method, the two speeds are possibles. Okay, one is first one, for example point. So in this method the two speeds only possible, only possible. Suppose for example point, per 4 pole 50 Hz 3-phase induction motor. The speed if the N1 is equal to 1440 rpm, so 1440 rpm, so then N2 will be this is 2880 rpm. So ఈ విధమైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటాయి. Pole changing method, so two speeds are possible. And next one, ninth observation, frequency control methods. Okay, there are two, the here frequency, the control method. So in frequency control method there are two types. One is a pure frequency control method. It means that by keeping voltage constant, frequency is only varied. Another one is by variable voltage and variable frequency such that V by F ratio constant. It is also called V by F method. There are two types. One is here the pure frequency control method. So pure frequency control method, and the second one is a variable voltage variable frequency method, or it is also called, another name of this one is the V by F method antam. So V by F method. So in pure frequency control methods there is a graph. Sometimes we have a question, and this one is the torque and the speed, and it is the torque and power, and it is the speed of the machine. And for pure frequency control method, suppose in this case and in this point, suppose let us assume it is a rated speed NR. Okay, NR is the rated speed, and the torque produced by the motors. So here torque T,
and this one is the torque produced by the motors, and one more speed of the power here. So this is known as the power. So in this method it is known as V by F method, and this method is known as a V by F method. So it is a V by F method, and this one is the pure frequency control methods, frequency control method. And this method is, suppose here in pure frequency control method you can control the speed here, torque here, this is the power equations. Okay, these are the power. Power is a variable, torque is a constant, and speed is less than the rated speed. The speed is less than the rated value. And in pure in the V by F method, in pure frequency method, power is a constant, torque is a variable, and speed is greater than this rated speed. And this method is similar to the flux control method. Flux control method of the flux control method of DC motors. Okay, DC motors. Similar గా ఎలా ఉంటాయి ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఆఫ్ ద DC మోటార్. సో మరి దిస్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్సీ కంట్రోల్ మెథడ్. రెసిస్టెన్సీ కంట్రోల్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ఒక మెథడ్ ఆఫ్ ద DC మోటార్స్. ఒక DC మోటార్లోని ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇన్ V by F మెథడ్ టు మెయింటైన్ ద టార్క్ కాన్స్టెంట్ there are the two conditions must be satisfied. That is 9th observation. So one more observation here in the V by F methods. ఒకసారి క్వశ్చన్ V by F మెథడ్ లో ఇలా అడుగుతాడు, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ టు మెయింటైన్ ద టార్క్ కాన్స్టెంట్ అని. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద టార్క్ కాన్స్టెంట్, టూ కండిషన్స్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ ద V by F మెథడ్. సో సచ్ యాజ్ 9th observation here, 10th observation, to maintain torque constant, to maintain the torque constant in the V by F method in variable voltage and variable frequency method such that V by F ratio constant. The following conditions must be satisfied. Following conditions must be satisfied. ఒక ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్. సో వాట్ ఆర్ దే? వన్ ఈస్ ద V by F ratio constant, V by F ratio constant, V1 by F ratio constant. So that means that V11 by F1 is equal to V12 divided by F2. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. నెక్స్ట్ వన్, స్లిప్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్, slip speed of the motor okay is constant. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, స్లిప్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో స్లిప్ స్పీడ్ అంటే ns మైనస్ n అని. సో ఇది ఏ విధంగా రాయొచ్చు మనం? ns మైనస్ n1 ఈజ్ ఈక్వల్, ns1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1, దట్ ఈస్ ns2 మైనస్ n2 అని. సో ఈ ఈక్వేషన్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. స్లిప్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని. And next 11th observation here, 11th one, and 11th one is cascading of the two induction motors. Cascading of the two induction motors. Two induction motors. ఇందులో మెయిన్ ఇండక్షన్ మోటార్ అండ్ ఆక్సిలరీ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉంటాయి. సో మెయిన్ ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది కంపల్సరీగా ఆ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అయి ఉండాలి. ఆక్సిలరీ ఇండక్షన్ మోటార్ అనేది, సో దేర్ ఆర్ ఆక్సిలరీ ఇండక్షన్ మోటార్స్. ఒక ఇన్ దిస్ కేస్ స్లిప్ రింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఉండొచ్చు, లేదా ద స్క్విరెల్ కేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అయి కూడా ఉండొచ్చు. మెయిన్ ఇండక్షన్ మోటార్ అండ్ ద ఆక్సిలరీ ఇండక్షన్ మోటార్స్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, దేర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్ టు క్యాస్కేడింగ్ ఆఫ్ ద టూ ఇండక్షన్ మోటార్స్. వన్ ఈస్ క్యుములేటివ్ క్యాస్కేడింగ్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ క్యాస్కేడింగ్. So in the cumulative cascading of induction motors, the speed of the main induction machine is equal to that is 120 F1 so divided by P1 plus P2. So cumulative cascading lo rendu machines yokka the phase sequence same ఉంటుంది. Next one, the differential cascading. So in the differential cascading of induction motors, that is speed of the main induction machine is equal to, so 120 F1 divided by P1 minus P2.
సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ పైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇవి మనకు జనరల్గా ఆల్ షార్ట్ నోట్స్ ఒక ఫ్రమ్ ది స్పీడ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద 3-phase ఇండక్షన్ మోటార్స్. నౌ we will discuss concept through questions. Let us solve the question number 1. A squirrel cage induction motor drives a constant torque load. The supply voltage is reduced to 1 by root 2 times its previous stator voltage. Then slip and current get modified by a factor of option 1. Slip is equal to 2, current is equal to 2. Slip is a factor of the 2, so current is 2. And next one, option number 2 is slip is root 2, current is 2. Option number 3, slip is a 2, current is root 2. And the slip is option number 4, slip is a root 2, current is 1 by root 2 values. So this question belongs to supply voltage control methods. Supply the voltage control methods. Voltage control method. So in supply voltage control method, so at torque constant condition, so at torque T constant, so we can say that, so that is S1 V11 square is equal to S2 the V12 square. Okay, V1 square. So S1 and V1 is initial value is a V11 square only. That are the S2 and initial final value is 1 by root 2 times, that is the V11 divided by root 2 whole square. So by solving this we will get V1 cancel out, slip is equal to S2, the 2 times of the S1. Slip of the motor will become 2 times. The slip anedi 2 times unnadi. So next, what about the current? Overloading current or extra current or stator current ani kuda anochu dani stator current. So now current తీసుకుంటే stator current, okay, current here I1 directly proportional to product of S1, product of the slip and applied voltage. From here we can write I12 divided by I11 that is equal to S2 divided by S1 into V12 by V11. So now simplify here, I12 is equal to I12 divided by I11 and S2 is a 2 times of S1 by S1 and V12 is a V11 by root 2 divided by V11. Now by solving this we will get, so S1 is a cancelled out, okay, this is also cancelled, and by solving here we will get this value, so 2 by, okay, root 2 values, okay, 2 by root 2. Now by solving here this value will become the root 2 and it is equal to I12 is equal to root 2 times of I11. So this current is the root 2 times. Inka root 2 times ante enta annattu adi 1.414. So 1.414 times. So that means I1 is equal to I12 is equal to, okay, I12 is equal to 1.414 times of I11. ఇంకా క్వశ్చన్లు ఎలా అడుగుతారంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా కరెంట్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎంత పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా అన్నది, సో 41.4% ఆఫ్ ఓవర్లోడింగ్ కరెంట్. అందుకని ఒకవేళ సప్లై వోల్టేజ్ని 1 by root 2 times రెడ్యూస్ చేస్తే రేటెడ్ వాల్యూ నుంచి ద మోటార్ డ్రాస్ ద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ది సోర్స్. ఎంత ఎక్స్ట్రా కరెంట్? 41.4% ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా కరెంట్. దిస్ ఎక్స్ట్రా కరెంట్ so may damage the stator winding. That's why this method cannot be implemented for wide range of the speed control. And next question number 2, the speed of 4-pole induction motor is controlled by varying the supply frequency while maintaining the ratio of supply voltage to the supply frequency is constant. At frequency 50 Hz, rated voltage of 400 volts, its speed is of 1440 rpm. So find the speed at 30 Hz. What is the load? If the load torque is constant, option 1 is 880 rpm, 864 rpm, 840 rpm, 828 rpm. So now this question belongs to the concept of the V1 by F methods or variable voltage and variable frequency method. So V1 by F method. So initial ga 4-pole 50 Hz అనేది ఇచ్చిండు. Suppose synchronous speed ఎంత? NS1 is equal to, how do we calculate the synchronous speed? NS1 is equal to 120 F1 divided by P. So 120 the 50 Hz divided by number of poles is equal to 4.
So this value by simplification we will get 1500 rpm, and ns2 is equal to 120 second frequency is the f2 divided by same number of the poles, 120 into 30 hertz divided by 4. So now this value is equal to, so now by simplifier, so this is the 300, so simply 900 rpm. So 900 rpm vastundi, 900 rpm. And n1 speed enta, n1 is given, so here n1 is equal to 1440 rpm anedi, and n2 enta speed anedi kanukovala. So what are the conditions to maintain the torque constant in V by F method? The slip speed of the motor is constant. So already have discussed in the short notes. So now at torque constant condition, so at torque constant, so now this one is it, the ns1 minus n1 is equal to ns2 minus n2. So ila cheyali. So దీంట్లో substitute చేయండి. So 1500 minus 1440 the is equal to 900 minus n2 here. So appudu the value is equal to 60 is equal to 900 minus n2, where n2 is equal to 900 minus 60 equal to 840 rpm. So answer enta 840 rpm anedi answer. And next question తీసుకుంటే question number 3, one of the speed squirrel cage induction motor is a 600 rpm అన్నాడు. సో సెకండ్ స్పీడ్ కావాలా, సో లోయర్ స్పీడ్, ఇది లోయర్ స్పీడ్, అండ్ అదర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ విల్ బి ఆప్షన్ 1 400 rpm, 2400 rpm, 1600 rpm, 1200 rpm. So this question belongs to the concept of the pole changing methods. Pole changing method లో, సో పోల్ చేంజింగ్ మెథడ్ లో ఇఫ్ ఒక స్పీడ్ అనేది వాళ్ళ 1440 rpm అయితే నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఏమని చెప్పాను 2800 rpm, 880 rpm అని చెప్పాను ఫర్ 4 పోల్ మిషన్. ఇప్పుడు ఇలా లోయర్ స్పీడ్ అనేది 600 rpm ఇచ్చినప్పుడు ద మ్యాక్సిమం స్పీడ్, ద హయ్యర్ స్పీడ్ ఎంత ఉండాలా 1200 rpm, డబుల్ ద స్పీడ్ అవుతాయి. సో ఆప్షన్ 4 అనేది కరెక్ట్. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ చేయాలి. సో డబుల్ ద సింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, three-phase slip ring induction motor, slip at the speed is 0.05. The speed is reduced to inserting an external resistance in the rotor circuit and slip of the 0.15. The rotor winding resistance per phase is the 0.2. External resistance is option 1 is a 0.2 ohms, option 2 is a 0.3 ohms, and option 3 is a 0.4 ohms, and option 4 is a 0.5 ohms. సో రోటార్ రెసిస్టెన్సీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రోటార్ రెసిస్టెన్సీ కంట్రోల్ మెథడ్లో, రోటార్ రెసిస్టెన్సీ కంట్రోల్ మెథడ్. సో ఈ మెథడ్ ప్రకారం చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో నౌ ద ఎట్ టార్క్ కాన్స్టాంట్ కండిషన్, సో ఎట్ టార్క్ కాన్స్టాంట్, సో వీ నో దిస్ పాయింట్. సో ఆర్ S1 divided by R2 is equal to S2 divided by R2 plus RE అని. సో S1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చింది 0.05, R2 is equal to 0.2 and S2 is equal to 0.15. So 15, R2 is a 0.2 plus RE1. So దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలా. సో 0.025 1 0.15. దీని వాల్యూ ఏం రాసుకోవచ్చు 0.2 plus RE is equal to 0.15 divided by 0.15 divided by, సో ఈ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ వాల్యూని ఇక్కడ రాసుకుంటే సారీ 0.15 ఇంటూ 0.2 డివైడెడ్ బై 0.05 అనేది వస్తుంది 0.05. ఇప్పుడు 0.05 వస్తే దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. సో ఎంత వస్తుంది 0.05, 0.3 వస్తుంది 0.6 వస్తుంది, అంటే 0.2 ప్లస్ RE ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇది 0.05 into 3 equal to 0.05, 3 into 0.2 is equal to 0.6. So therefore RE is equal to 0.6 plus 0.6 minus 0.2, where RE is equal to 0.4 ohms. So answer for this question 0.4 ohms అనేది ఆన్సర్. సో ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, in speed of the three-phase induction motor is controlled by using V by F method. So the reason below the rated frequency constant, above the rated frequency is the voltage reason below the frequency is constant, and above rated frequency is constant.
The reason below the rated frequency is power constant, above the rated frequency torque constant. The reason below the rated frequency F constant, reason above the rated frequency constant power reasons. ఒక ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో దాన్ని V/F మెథడ్ అని చెప్పాను. సో ఇది n rated, సో ది బిలో ద రేటెడ్ వాల్యూ, సో ఇది టార్క్ అండ్ స్పీడ్ తీసుకుంటే, అండ్ ఈ అబోవ్ ద రేటెడ్ వాల్యూ అనేది ప్యూర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ మెథడ్. దిస్ వన్ ఇస్ ద V/F మెథడ్ and this one is pure frequency control method, frequency control. And in this method, so here the power is a constant, so this is a power, and the torque point of view, so this is the torque, so torque reason we have, so it is torque. So below the reasons here, the reason below the rated frequency constant flux reason, above the rated frequency is a the constant power reason. So V/F method అన్నా కూడా, సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V/F మెథడ్ కాబట్టి దీన్నే మనం కాన్స్టాంట్ ఫ్లక్స్ అనొచ్చు. కాన్స్టాంట్, ఇది కాన్స్టాంట్. ఎబో ద రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇది FR అని కూడా తీసుకుంటే ఎబో ద రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పవర్ ఈజ్ అ కాన్స్టాంట్ అని చెప్తాం. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 4 ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. And these are the short notes and possible questions from this concept. And next one, let us discuss about recorded videos in our app. So our recorded videos అనేది ఏ విధంగా రికార్డింగ్ చేయబడినాయి, తర్వాత మీకు ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్, మీరు ఒకవేళ ఆన్లైన్ కోర్స్ తీసుకుంటే ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అనేది ఫ్రీగా పొందవచ్చు. మరి ఆ ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే, సో టాపిక్ వైజ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి, ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత టాపిక్ వైజ్ ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి. తర్వాత టాపిక్ వైజ్ ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ESC క్వశ్చన్స్, టాపిక్ వైజ్ ఆల్ ప్రీవియస్ జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్ క్వశ్చన్స్, అండ్ టాపిక్ వైజ్ ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ద ఇస్రో JTO అండ్ DRDO క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ టాపిక్ వైజ్ ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ UPSC క్వశ్చన్, అదర్ స్టేట్ TSC క్వశ్చన్స్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్. ఇవన్నీ కూడా ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నావో సాయిమేధ కోడ్ స్పేస్ యాప్లో, స్పేస్ గేట్ యాప్లో ఏవైతే ఉన్నావో అవన్నీ కూడా మీకు ఇవన్నీ అవైలబిలిటీ అనేవి ఉన్నాయి. సో దీని తర్వాత సో AEE కోర్స్ కోసం స్టార్ట్ 1000 hours లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్ అనేది బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనేది September 12th స్టార్ట్ అవుతుంది. దీంట్లో ఆన్లైన్, సో నువ్వు లైవ్ క్లాసెస్, అదేవిధంగా ప్లస్ అది రికార్డ్ చేయబడితే తర్వాత ఆ రికార్డెడ్ కూడా మీరు పొందవచ్చు. సో కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే 4 to 6 months ఉంటుంది. కోర్స్ వ్యాలిడిటీ 1 year ఉంటుంది. తర్వాత ప్రీ మెటీరియల్, ప్రీ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ప్రీ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్, అంటే క్లాస్ రూమ్లో కొంతమందికి నోట్స్ రాసుకోవడం చాలా డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళ కోసం ద టాపర్స్ నోట్స్, అంటే ఇంతకుముందు జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళ నోట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో క్లాస్ రూమ్లో, ఆ నోట్స్ అనేది కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఇవన్నీ కూడా స్పేస్ గేట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆ స్పేస్ గేట్ యాప్లో సో కొన్ని ప్రీ డెమో వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ డెమో వీడియోస్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ కావచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఆ లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే టోటల్ కంప్లీట్గా 1000 hours అనేది ఉంటుంది. సో క్లాస్ 1000 hours ఉన్న స్ట్రక్చర్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. అంటే మార్నింగ్ 8 నుంచి 5:30 వరకు డైలీ ఇలా 4 సెషన్స్ ఉంటాయి. 8 to 10:30 1 సెషన్, తర్వాత 8 to 10 నెక్స్ట్ 10 తర్వాత నెక్స్ట్ 1 సెషన్, 12 నుంచి ఇంకొక సెషన్, ఇలా 4 సెషన్స్ అనేవి నీకు మొత్తం 7 hours per day ఉంటుంది. తర్వాత క్లాస్ రికార్డెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, బిట్స్ అండ్ బైట్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ గైడెన్స్ అండ్ మోటివేషన్ అనేది మీరు పొందవచ్చు. తర్వాత ఈ లైవ్ క్లాసెస్, లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ వీడియోస్, వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే లైవ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందని డిస్కస్ చేస్తాను. ద చాప్టర్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్, తర్వాత మూడవది మిక్స్డ్ సబ్జెక్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటాయి. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్లోనే కాకుండా 2-3 సబ్జెక్ట్స్ కలిపి అలాంటి ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్. తర్వాత మాక్ AE అండ్ AEE ఎగ్జామ్స్ అనేవి లైవ్ టెస్ట్లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మెటీరియల్స్కి వచ్చే వరకు సో కంప్రెన్సివ్ కంటెంట్ అనేది, కంటెంట్ నీకు క్లాస్ రూమ్లో ఏ విధంగా నోట్స్ ఉంటుందో ఆ విధంగా కంటెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత టాపిక్ వైజ్ ఆర్గనైజేషన్, టాపిక్ వైజ్గా అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ కాకుండా క్వశ్చన్స్ టాపిక్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి అవి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాదాపుగా 30,000 క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఇవ్వబడుతుంది. తర్వాత కవర్డ్
ఆల్ మోడల్స్, అంటే నీకు అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు అన్ని క్వశ్చన్స్ డిజైన్ చేసి ఆ మెటీరియల్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీని తర్వాత ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి, తర్వాత ఈ స్పేస్ గేట్ అనే యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే సో ఇవన్నీ కూడా లైవ్ క్లాస్ కావచ్చు, ప్రీ రికార్డ్ కావచ్చు, మెటీరియల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మీకు అవైలబిలిటీ ఉండేది ఏంటంటే స్పేస్ గేట్ యాప్. సో ఈ స్పేస్ గేట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. తర్వాత మిగతా ఏమైనా డీటెయిల్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేయండి. మీకు నెంబర్ కూడా చెప్తాను, 9849713451. సో ఈ నెంబర్ మా కోఆర్డినేటర్ శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ నెంబర్. సో ఈ నెంబర్ కాల్ చేస్తే సార్ మీకు అన్నీ కూడా వివరంగా తెలియజేస్తాడు, ఎలా కోర్సు స్ట్రక్చర్గా డిజైన్ చేయబడింది, తర్వాత మీరు ఎలా చదవాలి, ఇవన్నీ కూడా సార్ మీకు గైడ్ చేస్తాడు. మరొక నెంబర్ ఏంటంటే 9848692598. ఈ నెంబర్స్ కాల్ చేస్తే స్పేస్ గేట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కోర్స్ని ఏ విధంగా పర్చేజ్ చేయాలి, సో ఇవన్నీ విషయాల గురించి మీకు సార్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.